హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒక డ్రోన్ ఫైర్ చేసామండి. లెట్స్ సీ అదేం క్వశ్చన్ అడుగుతుందో. ఓకే, వాట్ డస్ అమెజాన్ EC2 ప్రొవైడ్ ఇన్ క్లౌడ్ దట్ ఈస్ సెక్యూర్ అండ్ రిలయబుల్? సో EC2 ప్రొవైడ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ దట్ ఈస్ సెక్యూర్ అండ్ రిలయబుల్ అని చెప్తున్నాడు. అది మనకి ఇచ్చేది కంప్యూట్ కెపాసిటీ ఇస్తుంది అది. ఓకే, సో కంప్యూట్ కెపాసిటీ ద్వారా సెక్యూర్డ్ కంప్యూటర్ అంటే మనం EC2కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, మనం స్కేలింగ్ ఆటోమేటిక్గా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేద్దామంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడాడు. సో EC2కి ఇన్బుల్ట్ EBS వాల్యూమ్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్, బట్ అది టెంపరీ. డేటాబేస్ టేబుల్స్, బ్యాకప్ వాల్యూమ్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద EC2. సో దిస్ ఇస్ ద వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. Hooray, I got one thumbs up, I think. ఇక్కడ VPC గురించి చెప్తున్నాడంటే ఒకసారి చూద్దాం. అమెజాన్ VPC enables you to launch AWS resources in a virtual private network. సో VPC గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వీడు నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్లో. సో నేను దానికి ఒక స్పెషల్ వీడియో చేస్తున్నానండి. చేసిన తర్వాత నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు వాచ్ చేయండి దాని గురించి. సో నేను కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. 4 drones captured.